Good afternoon, ladies and gentlemen, boys and girls who are watching us in this webinar. I, Dr. Dinesh Singla, an expert on Russian education from the last 21 years, would like to welcome you in this webinar. It's an honor for me today to be joined with the head of international education and cooperation from Ural State Medical University, Ms. Odintsova Victoria Sergeevna. Victoria Sergeevna, we welcome you to this webinar. Uh, uh, with us is also Mr. Mizanur Rahman Chaudhary, who is the director of Center for International Education. Sir, welcome to this webinar. Thank you. So today, Ms. Victoria Sergeevna has been a pivotal figure in the academic and administrative leadership at the Ural State Medical University. With her extensive experience and dedication to medical education, she has played a significant role in enhancing the academic standards and international reputation of Ural State Medical University. We are thrilled to have with us today and to provide a comprehensive understanding of what Ural State Medical University offers to its international students, especially those from India. Victoria Sergeevna, we request you to please give a brief overview about Ural State Medical University, about the university's history and its mission. Victoria Sergeevna, prosim vas korotko рассказать про университет и ее историю. Добрый день, уважаемые абитуриенты. Рада вас приветствовать на сегодняшней встрече. И я бы хотела коротко вам рассказать об Уральском государственном медицинском университете. Good afternoon, dear future students. I welcome you to this webinar, and I would like to inform you in very brief about the history of Ural State Medical University. Наш университет был основан в 1930 году и на сегодняшний день входит в топ-100 лучших университетов России, а также наш стоматологический факультет входит в топ-3 лучших стоматологических факультетов в России. So the university was established in 1930 and we are in the top 100 universities of Russia. Our dental faculty is in the top 3 amongst all Russian medical institutions. В нашем университете действует 7 факультетов. У нас имеется 5 учебных корпусов, 55 кафедр и 78 клинических баз, на которых студенты проходят свою практику. We have 7 faculties, we have 5 corpuses, the 5 academic buildings. We have 78 different clinical bases where the students undergo their training. На сегодняшний день большая часть преподавательского состава университета являются кандидатами наук и докторами наук. Today's date, we have maximum of our teachers with the PhD degrees. They are the candidate of medical sciences or postdoctoral degrees with the professors designation in their names. 4 сотрудника университета являются академиками Российской академии наук. 4 university teachers are the academicians of Russian Academy of Academicians. Мы находимся в Екатеринбурге и являемся 3-м вузом в Екатеринбурге по численности иностранных студентов. We are located in Yekaterinburg, and we are on the 3rd number amongst the universities located in Yekaterinburg. На сегодняшний день у нас обучается более 1000 иностранных студентов из более чем 40 стран мира. Today we have more than 1000 international students from 40 different countries of the world. У нас есть несколько учебных корпусов, а также 5 общежитий, которые находятся в шаговой доступности от университетов. We have 5 academic buildings and 5 hostels. We have many academic buildings and 5 hostels which are located at a walking distance from the university buildings.
Мгм. На сегодняшний день 3 министра здравоохранения России, включая действующего министра Михаила Альбертовича Мурашко, являются выпускниками нашего университета. The university has produced three ministers of healthcare of health of Russian Federation, and the current Minister of Health, Mr. Murashko. Еще раз мне вот назовите, пожалуйста, как полностью фамилия, имя. Михаил Альбертович Мурашко. Murashko Mikhail Albertovich, the current Minister of Health, is also a pass out of our university, Ural State Medical University. На сегодняшний день в университете есть несколько научных школ, которые помогают студентам развиваться в научной сфере для того, чтобы студенты в дальнейшем прошли обучение в ординатуре и стали нашими аспирантами, а в последующими кандидатами и докторами медицинских наук. In our university, we have many research schools where students can actively engage in research programs which will help them in their post-graduation courses, in their PG degrees and in their PhD degrees as well. По прибытию в университет все иностранные студенты получают своего тьютора, который помогает им адаптироваться к нашей среде, к учебной среде и среде в общежитии. When the students come to our university, they are assigned with a tutor who helps them in adaptation, not only to the academic process of the university, but also in their hostels or in their life. Тьюторами являются студенты старших курсов, которые активно принимают участие в спортивной, научной и внеучебной деятельности. The tutors are the students from senior courses who are actively participating in various sports and other activities in the university. Как я уже говорила, в университете есть 5 действующих общежитий, где проживают иностранные студенты. В комнатах у нас проживают от 2 до 3 студентов. Обычная практика заселения студентов по страновой принадлежности, потому что студентам так более комфортно, то есть студенты из Индии живут с студентами из Индии, студенты из Египта живут вместе со студентами из Египта. So as I have already informed, there are 5 hostels in the university. We have comfortable hostels with 2 or 3 persons living in one hostel room. The hostels are allotted as per the country preference. So we keep Indian students with Indian students, and maybe students from other countries, like from Egypt, students are living with the students from Egypt only. So we provide comfortable living conditions in our hostels. У нас в университете в период обучения на билингвальных программах на английском языке действуют курсы русского языка, чтобы студентам было легче адаптироваться в России и чтобы это стало комфортным для их жизни. So during the English medium course, the students will be also taught Russian language, which will help them not only in adaptation, but during their clinical subjects also. На сегодняшний день у нас студенты из Индии обучаются на 1-м курсе, заканчивают 1-й курс, точнее. И на сегодняшний день все на бытовом уровне уже разговаривают на русском языке. The Indian students who are currently studying in our university have already started normally speaking and communicating in Russian language. В последующем русский язык индийским студентам понадобится для прохождения практики в больницах, так как они будут общаться с действующими врачами и пациентами. The Russian language will be required for Indian students during their clinical subjects, which they will be carrying out in the hospitals, where they will communicate with the patients, with the doctors, and the medical personnel who are working in those hospitals.
Мгм. На сегодняшний день обучение является практикоориентированным, так как кафедры университета находятся при действующих больницах, и у студентов есть возможность применения своих научных знаний уже на практике. The complete education system in our university is practically oriented, as the departments of senior courses are located in the hospitals, and students get to practice about their subjects in the hospitals on the side of the patients, and get good practical knowledge while they are studying their clinical subjects. На сегодняшний день научное развитие университета является очень развитым, и в университете действует несколько научных школ, как я уже говорила, и реализуются научные проекты, в том числе зарубежными. На сегодняшний день у нас идет зарубежный проект с китайскими партнерами по проблемам детского ожирения. We have many research schools in the university where students can actively engage in various research programs. Right now, the university is engaged not only in regional or national research programs, but also internationally. We cooperate with various Chinese universities. Right now, we are engaged in a research program with China about pediatric obesity program. Мгм. Также в университете реализуется большое количество олимпиад, которые направлены на проверку и применение практических знаний студентов. В частности, недавно команда Уральского государственного медицинского университета стала победителем Олимпиады Российского научного медицинского общества терапевтов. So the university also takes part in many Olympiads, which are conducted on a regional and national level. And we have recently won many prizes in the Olympiad, which was conducted in the Department of General Medicine. Мгм. Также в университете проводится большое количество внеучебных и спортивных мероприятий. Осенью традиционно проводится День первокурсника для всех студентов первого курса. У нас действует студенческий спортивный клуб «Белый Соболь». Также есть действующая футбольная команда, в которой активное участие принимают иностранные студенты. А также в этом году первый раз мы проводили праздник Холи со студентами из Индии. So in our university, we not only focus on providing good education, but we also focus on getting good extracurricular activities to the student. It include not only sports, but cultural activities as well. We celebrate the day of first year students in autumn when the students arrive to our university. We also have sports activities, football teams in our university. Students can actively engage in sports activities. This year we celebrated the Indian festival of Holi also, and where the students from India, along with the Russian students and teachers, enjoyed this festival of colors. В университете и в общежитии у нас оснащены службы охраны. Посещение университета любыми посторонними лицами запрещено, так же, как и общежитие. То есть студенты находятся в безопасности, и на территории университета и общежития действует контрольно-пропускная система, которая позволяет заходить в общежитие только исключительно студентам университета, чтобы обеспечить их безопасность. So in all our university buildings and in the hostel buildings, we have a 24-hour security. We have security personnel who have been deployed in all the university buildings and the hostel buildings. In all our buildings, we have electronic entry and exit system. So nobody from outside can enter any of our buildings, may it be the university building, may it be the hostel buildings. Only the students with their ID can enter and exit from these buildings, just to provide a safe environment for all the students who are living in our hostels or who are studying in our university buildings.
Также наше управление занимается визовыми и миграционными вопросами для того, чтобы обеспечить легальное нахождение всех иностранных студентов на территории Российской Федерации, чтобы в последующем избежать проблем с визовым и миграционным законодательством. And similarly, we have a separate department for visa and immigration services, where the students and their visas are being regulated, so that again, it is for the safety of not only the students who are coming, but for the safety of our local people also. So the measures are being taken so that the students have their visa extended at proper intervals, and they do not face any problems while they are staying in Russia. Также наш университет заинтересован в развитии международных связей, в том числе с Индией, для того, чтобы в последующем, после окончания университета, наши студенты из Индии были востребованы. Университетом будут предприниматься меры по обеспечению лекций и семинаров со стороны индийских преподавателей, которые будут приезжать в наш университет и проводить практические лекционные занятия с нашими студентами. And we are very much interested in increasing our cooperation with India and Indian students, and so that the students can go back and practice as a doctor. They have to appear for this licensing examination, which is known as Foreign Medical Graduate Examination in India. For that, we have already arranged for lectures from Indian professors who will come to our university and who will give lectures, deliver lectures to Indian students, so that they can prepare for the Indian licensing exam. And when they come back or when they go back to their own country, they can very easily clear this exam and become successful doctors. Все иностранные абитуриенты летом в июле будут проходить вступительные испытания. В наш университет иностранные студенты сдают английский язык, химию и биологию. The students, while they are taking admission in our university, will have to appear for the entrance exams on English, biology, and chemistry before they take admission in Ural State Medical University. Я рада еще раз приветствовать всех наших абитуриентов. Мы ждем всех студентов из Индии в нашем университете. Я желаю вам хорошего прохождения вступительных испытаний. Мы ждем вас в Екатеринбурге. And I would like to welcome all the students from India to our university. I would like to wish them best of luck so that they can clear our exams and they can join the university in this academic year. And we are really very happy to get more and more Indian students in our university, and we welcome them with open arms. Thank you so much, Victoria Sergeevna, for your insights, for your valuable inputs. So there are few questions from the students which I would like to ask you. Есть у нас некоторые вопросы от наших студентов, которые сейчас смотрят наш прямой эфир. Есть первый вопрос. The first question is about the medium of instruction. Is the complete course of MBBS in Ural State Medical University in English language or not? So, есть первый вопрос, это по поводу язык обучения. У вас весь курс до 6-го курса у вас на английском языке преподаются или нет? Все лекции идут на английском языке. На старших курсах студенты проходят практику, и практика проходит на русском языке, так как они общаются с пациентами. Пациенты у нас русскоговорящие. Учебный процесс идет на английском языке. So as all you know that in Russia there is a system that the complete education is in English language, but the practical part where your clinical subjects are involved, where you have to talk to the patients, that part is in Russian language. And similarly in Ural State Medical University also, the complete education is in English, but the
practical part of your clinical subjects is in Russian. And second question, I think the follow-up question maybe of the Russian language. So students are taught Russian language from which year till which year? No, есть такой же вопрос. Студенты учатся, ну, они как сказать, обучаются русский язык. Русский язык у них с первого курса до какого курса? Русский язык идет все курсы обучения. So the Russian language is taught in all the years of education. Yes, the next question is about the hostels. So what all facilities are available in the hostel? So следующий вопрос, Виктория Сергеевна, про общежитие. Вот какие есть общежития у вас, что там имеется в комнате, они какого типа общежития у вас имеется университет? Как я уже говорила, у нас в университете действует 5 общежитий. Все они разные. Есть блочного типа и есть коридорного типа. В комнатах есть вся необходимая мебель, кровати, стулья, шкафы, столы, которые необходимы для обучения. И в блочной системе есть душ, то есть уборная комната вместе с душем. Это в блоке, да? У нас вот одном блоке есть душ и туалет. Да. So university has 5 various hostels in which the students live, and the hostels have are of different types. There are corridor type hostels also, where we have common rooms and we have common washrooms and toilets at the end of the corridors. Then we have block type hostels in Ural State Medical University, where in one block, usually in Russia, there are 4 rooms, 2 bigger rooms with 3 people and 2 smaller rooms with 2 people each, with attached toilet and a washroom in one block. Next question is about the food or how can the students manage their food. So, следующий вопрос это про еды. Вот как сказать, у нас отличается еда. И как студенты могут питаться, когда они находятся в вашем университете? В нашем университете есть столовые в каждом учебном корпусе, где в том числе студенты из Индии могут найти еду, которую они едят. То есть есть мясная продукция, есть продукция без мяса, и также вокруг общежития и университета, учебных корпусов есть продуктовые магазины, их большое количество, а также есть рестораны, также есть места общего пользования питания, где студенты могут также приобрести еду. В городе, я думаю, имеется также вот как сказать, City, KFC, Макдональдс или там Subway, да? Да, все есть. So while studying in Ural State Medical University, students have the option to go in for the mess facilities which are present in the university. So there are vegetarian and non-vegetarian options open. Accordingly, also around the university buildings, there are many restaurants, many cafes, and we have the restaurants like McDonald's, KFCs, Subway also available, so students can have food from these restaurants. Victoria Sergeevna, for adaptation of the students, when they come, they are traveling to a new country, they are traveling to a new city, the culture is very different. So the major problem for the students is that they feel homesick. So what kind of extra efforts the university is taking for the adaptation of Indian students? Виктория Сергеевна, вот индийские студенты, они приезжают в новую страну, где новая культура, новый язык. Как вы им помогаете для адаптации в этой? Мы проводим различные мероприятия для того, чтобы студентов познакомить с городом. Мы проводим экскурсии в места достопримечательности Екатеринбурга. Также мы проводим различные мероприятия с российскими студентами, чтобы они рассказали про нашу культуру, про наш город, чтобы студенты из зарубежных стран могли познакомиться
Также, как я указывала, есть тьюторы, которые помогают адаптироваться студентам. Также у иностранных студентов есть отдельный деканат иностранных студентов, который занимается только студентами, которые обучаются на билингвальных программах, на программах на английском языке, где специалисты открыты каждому иностранному студенту и готовы ему помочь в случае возникновения каких-либо проблем. So apart from tutors, the university also conducts various programs for adaptation of Indian students. It includes excursions where they can go out and see the city and what Ekaterinburg has to offer. They also conduct various programs with various Russian students where they tell the students about Russian culture, about life in Russia, life in Ekaterinburg. Also, they have a special dean office for students who are taught in English language. So the department, the dean office is always welcome, is always like ready to help the students in their adaptation and resolves all their queries. I have a follow-up question. A student is asking from the director of company Rus Education and Center for International Education, Mr. Mizan. So if a student is going there, he needs somebody who can take care of the student. So how does the company Rus Education help the student in their adaptation process or resolving their problems when they come to Russia or come to Ekaterinburg? Thank you, Dr. Dinesh. Actually, we will have a representative in a hostel where future student will live. They will live in block system hostel. So any kinds of assistance, any kinds of help, if students needs there, 24/7 hours, they will get all kinds of assistance. Thank you so much. Еще один вопрос. Вам, Виктория Сергеевна, вот студент пишет, что сейчас ситуация в Украине не очень хорошая. Вот как вы обеспечиваете, что безопасность, в том числе, если ситуация ухудшается, а сейчас у вас, как сказать, чувствуется какие-то эти, ну, я бы сказал, ну, что Россия проводит какие-то спецоперации, а на город есть какое-то влияние, где находится Екатеринбург? Екатеринбург находится далеко от линии соприкосновения, которая на сегодняшний день у нас существует, и с начала момента специальной военной операции, которая действует до сегодняшнего дня, в Екатеринбурге не было каких-либо опасностей, не было никаких террористических актов и подобных ситуаций в нашем городе не было. So Ekaterinburg is safe even in the ongoing special military operation in Ukraine. The city is located very far from the border, and the Ekaterinburg is completely safe for all Indian students who wish to come and join the study. Виктория Сергеевна, вот напоследок, какие ваши советы для будущих ваших студентов? Я бы хотела пожелать нашим студентам быть смелыми, не бояться вступительных испытаний, потому что все понимают, что к нам поступают иностранные студенты, которые обучались в школах за рубежом, где различные требования как к студентам, так и к предметам. И все наши вступительные испытания ориентированы для иностранных студентов, которые обучались именно за рубежом. То есть они адаптированы в части и химии, и биологии, и английского языка. Также я желаю не бояться. У нас комфортная студенческая среда в нашем городе, и в общем в Российской Федерации. Российская Федерация занимает 5-е место в мире по количеству иностранных студентов. Это все благодаря профессиональным сотрудникам, которые работают в российских университетах, а также огромным спросом со стороны иностранных студентов. И мы искренне надеемся, что в следующем учебном году одними из таких студентов станут наши абитуриенты из Индии.
So Victoria Sergeevna is welcoming all the students who wish to join Ural State Medical University. She wishes them best of luck to clear the entrance exams and not to fear or not to be afraid of these exams, as the students have already studied English, biology, and chemistry in their secondary education. She also wishes them not to be afraid ongoing situations, because the city is safe. The people who are here are very professional and they are ready in any case of need if it arises. And their students are city, which is one of the best options available for Indian students to study MBBS. Victoria нашим студентам именно Джеймса, что студенты в надежных руках после поступления в ваш вуз, и они будут чувствовать себя как дома и получить удовольствие не только от хорошего учебного процесса, но и комфортабельной жизни, то, что вы им предлагаете в ваших общежитиях. Спасибо вам огромное. Большое, мы очень рады нашей встрече и ждем вас в нашем университете. Victoria Sergeevna for so I want to thank Victoria Sergeevna for her time. Tell you all about Ural State Medical University. Now, one of the options available for all the Indian students. The Ural State Medical University and Victoria Sergeevna is always there. So students, you remember her. So whenever you go there, if you have any issues, any problems, anything you want, you can always contact the head of the International Education Cooperation Department of Ural State Medical University, Ms. Odintsova Victoria Sergeevna. Thank you so much, everybody, for joining us this webinar. If you want to take admission in Ural State Medical University, you have to contact the official admission partners of Ural State Medical University, RUS Education. You can contact student helpline number 1800-833-3338, or you can visit their website www.ruseducation.in, and you can locate your nearest office and get your admissions done. Remember, there are seats limited and the admissions are going on. Join the best university for medical education in Russia, Ural State Medical University. Thank you so much, everybody, for joining us today. If you have any questions, please write to us in the comment section and we will get your answers from the university itself. Thank you so much. Have a great day. Best of luck for your NEET results, students who are waiting for results. Thank you. Jai Hind, Jai Rus.